back. You're at the other room. You need to get more close to the devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam 1:15-10. The Pandavas retire timely. Patnya Tava Adhimaka Klipta Maha Abhisheka Shragishta Charu Kabaram Kitavai Subhayam Sprishtam Vikirya Padnastavadi Mukha Klipta Mahabhisheka Shlagishta Kabaram Kitavasabhayam Sprishtam Vikirya Padayo Patishashrumukya Yastat Shriyo Kritahate Shavimukta Kesha Purport. Queen Draupadi had a beautiful bunch of hair which was sanctified in the ceremonial function of Rajasuya Yagya. But when she was lost in a bet, Dushasana touched her glorified hair to insult her. Draupadi then fell down at the lotus feet of Lord Krishna, and Lord Krishna decided that all the wives of Dushasana and company should have their hair loosened as a result of the battle of Kurukshetra. Thus, after the battle of Kurukshetra, after all the sons and grandsons of Dhritarashtra died in battle, all the wives of the family were obliged to loosen their hair as widows. In other words, all the wives of the Kuru family became widows because of Dushasana's insulting a great devotee of the Lord. The Lord can tolerate insults upon himself by any miscreant because the Father tolerates even insults from the Son. But he never tolerates insults upon his devotees. By insulting a great soul, one has to forego all the results of pious acts and benedictions also. Коментар. Царица Драупади имала прекрасни коси, осветени на тържествената церемония Раджасуя Ягия. Но когато пандавите заложили, загубили Драупади в една хазартна игра, за да й оскърби Душасана, докоснал приказната й коса. Тогава Драупади паднала в лотосовите нозе на Бог Кришна и той решил, че след битката при Курукшетра всички съпруги на Душасана и на самишлениците му ще трябва да разпуснат косите си. И така, след края на битката при Курукшетра, когато синовете и внуците на Дритараштра били загинали в сраженията, всички жени от рода били принудени да разпуснат косите си, защото станали вдовици. Иначе казано, всички жени от рода Куру овдовели, защото Душасана оскърбила една велика предана отдадена на Бога. Богът може да понесе обидите на злодеите, насочени към самия него, както бащата може да изтърпи оскърбленията на собствения си син. Но той никога не търпи оскърбленията, нанесени от предано отдадената. Ако човек оскърби велика душа, ще трябва да се раздели с всички плодове на благочестивите си дейности и с благословиите, които е получил. Om Ajnana Timiranda Shagananjana Shalakaya
Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Datati Svapadantikam. So, here we see the stringent warning against insulting a devotee. Тук ние виждаме строгото предупреждение срещу обида към предано отдаден. All the wives of the Kuru dynasty lost their husbands. Всички съпруги на династията Куру загубили своите съпрузи. Their husbands were killed. Техните съпрузи били убити. Not just one husband. Не само един съпруг. How many thousands of husbands were killed? Хиляди съпрузи били убити. Because one devotee was insulted. Поради това, че един предан отдаден бил обиден. So we have to understand how dangerous is this offense of Vaishnava aparad. Така че ние трябва добре да разберем колко опасно е това оскърбление Vaishnava апарат. Offending the devotee of the Lord. Или оскърблението срещу предан отдадения на Бога. As we have been describing, this is called hati mata. Както преди описахме, това се нарича хатимата. This is the mad elephant offense. Това е оскърблението на побеснелия слон. We're trying to cultivate our devotional creeper. Ние се опитваме да култивираме нашето растение на предаността. Watering it every day by chanting Hare Krishna. Като всеки ден го поливаме, възпявайки Харе Кришна. Carefully avoiding the sinful activities, and that way keeping out the weeds. Като внимателно се опитваме да избягваме греховните дейности, по този начин не позволяваме на плевелите да избоят. But if this big elephant comes, hati mata, mad elephant, Но ако този голям слон, хатимата, дойде, побеснял слон, in one step, finished. с една стъпка и всичко отиде, свърши. So how careful we must be. Така че колко внимателни трябва да бъдем. We have to build a very strong wall around our garden. Ние трябва да построим една много силна стена около нашата градина. So no mad elephant, hati mata, can get in and trample our devotional creeper. Така че никакъв луд слон да не може да влезе и да смачка нашето растение на предаността. So the obvious question then is, how do we build that wall? Очевидният въпрос тогава е как построяваме тази стена. How do we protect ourselves from this hati mata, Или mad elephant offense? как да се предпазим от това оскърбление на лудия слон. This is one of the most important questions we can ever ask on the pathway of spiritual advancement. Това е един от най-важните въпроси, които бихме могли да зададем по пътя на духовния напредък. How do we protect ourselves? Или как да се протектираме. The easiest way is to always respect the devotees. Най-лесният начин е винаги да отдаваме своята почит на правилно отдаваните. If you just try to make your mind, you just say, well, I'll just become neutral. I'll just, go into some state of neutrality. That doesn't work. Ако човек си каже, аз просто ще бъда неутрален и ще бъда в някакво такова състояние, това няма да работи. We have to be proactive. We have to cultivate a mood of respect for all the Vaishnavas. Ние трябва да култивираме настроение на уважение към всички вайшнави. We have to train ourselves how to respect all the devotees. Ние трябва да се обучиме как да уважаваме всички предано отдадени. Do you remember why we came into this world to begin with? Помните ли защо, поради каква причина сме дошли най-напред в този материален свят? Who can say what brought us into this world to begin with? Кой може да каже какво ни е довело в този свят? Envy. That's right. Envy. Отговорът е завист. We came here because we were envious of Krishna. Ние сме дошли тук най-напред, защото сме завидени на Кришна. So we carry that disease of envy within our heart. Така че ние носим в сърцето си тази болест на завистта. So what does envy mean? А какво значи завист? It means I look at one devotee and I think, some devotee who has some nice qualities that I don't have, you see. Завист значи аз гледам някой преданен, който притежава някакви хубави качества, които аз нямам. I look at that devotee and I think,
that devotee is really puffed up. Аз гледам този предан отдаден и си мисля, той е наистина надут. He thinks he's really big. Той наистина си мисли, че е много голяма работа. Actually, he's just a jerk, a rascal. Но той всъщност е един... Everybody glorifies him so much and respects him so much. Всички го възхваляват и го уважават толкова много. But he doesn't deserve it. Но той не го заслужава. It's just a false show. Това е просто едно фалшиво шоу. He doesn't really have any devotion at all. He's just doing this Krishna consciousness for name and fame. Той няма изобщо никаква преданост. Той прави... So this way you get a whole thing going in your mind. You're always thinking he's this, he's that, finding so many faults, on and on and on. Всичко, което прави е само едно шоу за слава. И по този начин в ума ни непрекъснато това мислене продължава. And because you're always thinking that way, what happens? И понеже човек винаги мисли по този начин, какво става? Do you know Vedic psychology? Запознати ли сте с ведическа психология? Thinking, feeling, willing and acting. Мислене, желаене, чувстване и действие. This is Vedic psychology. Това е ведическа психология. If you're always thinking something, ако вие винаги мислите за нещо, then you will feel like that also. Вие тогава ще се чувствате по този начин. You will to do like that also. Вие ще желаете да действате по този начин. And then you will do it. И най-накрая вие ще го направите. You're thinking, well, that person's pretty puffed up. Вие си мислите, тази личност е много надута. Then you feel angry. Тогава във вас се поражда гняв. Why is he so puffed up? He doesn't deserve to be puffed up. Защо толкова се е надул? Той не заслужава да е надут. And then you start thinking, I'd like to smash him. И вие почвате да си мислите, аз искам да го смажа. Start feeling like you want to smash him. Почвате във вас се поражда чувство, сякаш искате да го смажете. And then something happens and you smash him. И изведнъж нещо става и вие просто действате, смазвате. Thinking, feeling, willing and acting. По този начин чувстване, мислене, чувстване, желание и действие. There's three kinds of offenses. Съществуват три вида оскърбления. When you just think a bad thought, that's an offense of the mind. Ако вие мислите някаква лоша мисъл, това е оскърбление в ума. If you say some bad words, that's an offense of speech, which is worse. Ако вие кажете някакви лоши думи, това е оскърбление на речта и това е по-лошо. And then when you hit them, that's the worst thing. И ако се стигне до удар, физически удар, това вече е най-лошото нещо. You know that story, it was Brigamuni, right? That story of Brigamuni, everyone knows that story. Може би всички знаете историята за Бригамуни. The sages were trying to figure out who was the supreme. Мъдреците се опитвали да достигнат до заключението кой е върховният. So Brigamuni, he was going to test to see who was the supreme. И Бригамуни бил избран да изпита кой всъщност е върховният. And he went to see his father, Lord Brahma. Brahma first, huh? Най-напред той отишъл да види Бог Брама. Shiva was second. He went to Lord Brahma and he didn't offer respect to Brahma. He didn't stand up. He just neglected to offer him respect. И той отишъл при Бог Брама и това, което направил е, че просто не му отдал своята почет. And Brahma became disturbed at that. И Брама това го притеснило. Then he went to see his brother, Lord Shiva. След това Бриго отишъл да види своя брат Бог Шива. And he insulted him with words. И той го оскърбил със своите думи. And that made Shiva very angry. И това разгневило страшно много Шива. Then he went to see Lord Vishnu and he kicked him on the chest with his foot. И след това отишъл да види Бог Вишну и това, което направил, че го ударил по гърдите със That's the heaviest thing. If you actually physically, kick someone or punch them or shove them, you see, that's really, really, really offensive. Това е най-тежкото оскърбление, някой да удари някого и да го бутне. So Lord Vishnu, instead of getting angry, he said, "Oh, my dear Brigamuni, please accept my apologies. My chest is so hard, I'm afraid it may have hurt your foot." И Бог Вишну, вместо да се разгневи, той каза: "О, мой скъпи Бригамуни, моля те, прости ми, че моите гърди са толкова твърди, може би си нарани крака."
So in this way it was understood by Brighamuni and the sages. They understood, yes, Vishnu is the supreme, not Brahma, not Shiva, but Vishnu is actually the supreme. И така Бригамуни и мъдреците разбрали, че всъщност Вишну е върховния, а не Брахма и Шива. So we are Vaishnavas. Ние сме вайшнави. We are devotees of Vishnu. Предано отдавани на Вишну. So we have to be like Vishnu. If someone offends us, we have to be like Vishnu. Ние трябва да бъдем като Вишну. Ако някой оскърби нас, ние трябва да постъпим като Вишну. If someone punches you in the face, ако някой те удари в лицето, you have to say, my dear Prabhu, ние трябва да кажем, мой скъпи Прабу, I'm sorry that my face may have been too hard. съжалявам, ако лицето ми е било. And now your hand must be hurt. Сега може би си наранил ръката. Please allow me to massage your hand. Моля те, позволи ми да ти масажирам ръката. So we have to remember how Vishnu took when he was insulted in a very offensive way, the most offensive way. Ние трябва да помним как Вишну постъпил, когато бил оскърбен по най-тежкия начин. In this way we have to be very expert at not becoming disturbed if we are offended. По този начин ние трябва много да станем опитни, така че да не бъдем притеснявани, когато сме оскърбени. By always cultivating the highest respect for all the Vaishnavas. Ако аз винаги култивирам най-висшия респект към всички вайшнави. And in this way, because we're cultivating always a very positive attitude of worshipping the devotees. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Because we're always cultivating a positive attitude of worshipping the devotees. И понеже ние винаги ще култивираме позитивно отношение на почитане, обожаване на преданно отдадените. There's no room for any offensive thoughts, any offensive speech, or any offensive action. Тогава няма да остане място за никакви оскърбителни мисли, думи или действия. So we have to learn to worship the devotees. Значи ние трябва да се научим как да обожаваме преданно отдадените. Not that we only worship the spiritual master. Не е така, че ние обожаваме само духовния учител. Every single devotee of the Lord is worshipable, actually. Всеки преданно отдаден на Бога всъщност е достоен за обожание. So this is very important in our Krishna consciousness movement. Така че това е нещо много важно в нашето движение за Кришна съзнание. How many times Prabhupada had to tell us, don't fight amongst yourselves? Колко пъти Прабхупада е трябвало да ни каже, не се боричкайте помежду си. Because devotees didn't know how to get along nicely. Защото преданните не са знаели как да се разбират добре. They didn't know how to build strong, loving relationships amongst themselves. Те не знаели как да изградят силни взаимоотношения на любов помежду си. This is actually the foundation of our movement. Strong, loving relationships is the foundation of ISKCON. Това е всъщност основата на ISKCON. Тези силни взаимоотношения на любов между преданно отдадените. We have to build strong, loving relationships with everyone, with all the devotees of ISKCON. Ние трябва да изградиме такива взаимоотношения с всички преданно отдадени от ISKCON. This is why I love traveling and preaching all over the world. Ето защо аз обичам да пътувам и проповядвам по целия свят. I get to make so many loving relationships with so many wonderful devotees all over the world. Така аз мога да изградя такива взаимоотношения на любов с толкова много преданно отдадени. The more that I build strong, loving relationships with Vaishnavas, колкото повече изграждам тези силни взаимоотношения на любов с вайшнавите, the more I feel my own Krishna consciousness becoming strengthened. толкова повече чувствам моето Кришна съзнание да се... So there's a lesson in that. В това има една пулка, урок. The lesson is we can only be Krishna conscious to the extent that we have learned how to respect the Vaishnavas. Но урока е, че ние можем да бъдем до толкова напреднали в Кришна съзнание, до степента, в която уважаваме вайшнавите. There are three different categories of Vaishnavas. Има три различни категории от вайшнави. Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari. Kanishta Adhikari has no respect for devotees. Един Каништа Адхикари, той не почита преданно отдадените. He thinks, I am great. Той си мисли, аз съм велик. And he comes to the temple and he bows down to the deity. И идва в храма и се покланя на муртите. I remember in Houston there was one Sindhi businessman. He would come every Monday morning.
Помня в Хюстън имаше един бизнесмен, който всяка сутрин идваше в понеделник. On his way to open his store, На път да отвори своя магазин. and he would come and take darshan of the deity. Той идваше и взимаше даршан с мъртвите. He never came to join the kirtan Той никога не се присъедини в киртана or to hear any lectures. или да чуе някаква лекция. But every morning, every Monday morning, just like clockwork, Но всеки понеделник сутринта, просто по часа, като по часовник, he was there to pray to Krishna той идваше да се моли на Кришна, that he could make money. така че да може да изкара пари. So that is called Kanishta Adhikari. Това се нарича Каништа Адхикари. He's doing some bhakti, but it's in exchange for material things. Той извършва някаква бхакти, но това е в замяна на материални неща. So we have to come to a higher platform. Така че ние трябва да се издигнем до една по-висша платформа. We must come, first of all, we must come to the Madhyam Adhikari platform. Най-напред ние трябва да се издигнем до платформата на Мадhyam Адхикари. The Madhyam Adhikari, he sees four things. Мадhyam Адхикари вижда 4 неща. He sees the Supreme Lord. Той вижда Върховния Бог. He sees whom he surrenders to completely. На когото той напълно се отдава. He sees the Lord's devotees, whom he has great love and respect for. Той вижда преданно отданите на Бога, към които изпитва. He sees the innocent persons to whom he preaches with great enthusiasm to save them from the clutches of Maya. Той вижда невинните хора, към които се изпитва съжаление, иска да ги избави от Мая. And he sees the demons whom he avoids. Той вижда демоните, които съзнателно избягва. In other words, certain people are so negative it's hard to preach to them. So you preach to the positive people who are friendly and open. People who are just absolutely antagonistic, you can avoid them. They're the demons. Хора, които са абсолютно настроени срещу това и не искат да There's an interesting verse about the demons in the Bhagavad Gita. Те трябва да бъдат избягвани. Има интересен стих за тях в Бхагавад Гита. Oh Rishikesha, the whole world becomes joyful upon hearing the recitation of your holy names. О, Ришикеша, целият свят се изпълва с радост, когато чува твоето име. Except for the demons, С изключение на демоните, who go running here and there. които се разбягват насам натам. So, the demons are, in the Bhagavad Gita, the demons are not even considered as part of the world. В Бхагавад Гита демоните дори не са считани за част от този свят. In other words, if you're not Krishna conscious, you're nowhere. С други думи, ако човек не е Кришна осъзнат, той никъде не се. The Beatles even had a song like that. He's a real nowhere man. Дори Битлсите имаха такава песен. Той наистина е човек. So if you're not Krishna conscious, you're just a nowhere man. You're nowhere. Ако вие не сте Кришна осъзнати, вие действително сте един човек никъде. But we try to approach these nowhere men Ние се опитваме да се обърнем към тези and make them somewhere men и да ги направим хора, които стигат някъде. by giving them a book, Като им дадем книга, giving them prasadam, като им дадем прашадам, giving them an invitation to the temple, като ги поканиме в храма making them a devotee. и ги направим предано дадени. So this is called the Madhyam Adhikari platform. И това е платформата, наречена Мадhyam Адхикари. And then we shouldn't be content. Oh, I'm a Madhyam Adhikari now. I'm preaching. I'm respecting the devotees. My business is finished now. Но ние не трябва да се чувстваме удовлетворени от това, че сме Мадhyam Адхикари, уважаваме предано дадените, проповядваме. Това не е всичко. Nope. You gotta keep going. Ние трябва да продължим. You have to become Uttama Adhikari. Трябва да се издигнем до Уттама Адхикари. Especially those devotees who are spiritual masters. Особено предано дадените, които са позициите на духовен учител. Srila Prabhupada says if the spiritual master is not an Uttama Adhikari, his disciples suffer under his insufficient guidance. Шрила Прабхупад казва, че ако духовният учител не е Уттама Адхикари, неговите ученици ще страдат от недостатъчното. So especially the devotees who are spiritual masters, they have to work very hard to come to the Uttama Adhikari platform. Така че особено тези, които са в позицията на духовен учител, трябва много усилено да работят, за да се издигнат до платформата на Уттама Адхикари. With their every thought, their every word, and their every deed. С всяка мисъл, всяка дума и всяко дело. Otherwise, they're torturing their own disciples.
Иначе те просто измъчват своите собствени ученици. By giving them insufficient guidance. Като им дават недостатъчни насоки. So actually we're all meant to come to that platform, but especially the spiritual masters have to lead the way. Така че ние всички трябва да се издигнем до тази платформа, но особено дълг на духовните учители е да водят. To be Uttama Adhikari. Да ни водят по пътя, да станем Uttama Adhikari. So we have to always be very, very careful not to disrespect in any way those devotees who've dedicated their lives to preaching Krishna consciousness. Така че ние трябва винаги да бъдем много, много внимателни и да не се отнасяме с неуважение към тези преданно отдадени, които са посветили целия си живот да разпространяват Кришна съзнание. Such personalities are Mahatmas. Такива личности са махатми. They are great liberal-minded persons. Те са велики личности с много либерални личности. So, are there any questions? Дали въпроси? Your hand went first. Ами, ако в сърцето си все още имам завист и не се отнасям с уважение към преданните достатъчно и още много други анарти, които обаче въпреки всичко се опитвам не въпреки и се опитвам да повярвам. Обаче въпреки всичко не съм с настроението на мен. Тогава какво? If we still have in our hearts these feelings of envy and many other anarthas, but still we try to preach, to be on this platform of Madhima. Is it still? That's all right. That's good because there's different stages of clearing off of this offensive mentality. So the progress will be made if you sincerely try your best. It's not expected that you can immediately overcome those feelings. Не се очаква веднага човек да може да преодолее тези чувства и с това, ако човек искрено се опитва. You sincerely try your best to preach Krishna consciousness, to love and respect all the devotees, and Krishna will help you. И човек се опитва да проповядва искрено и да се опитва да почита с любов и правилно всички правилно дани, Кришна ще му помогне. We were explaining to one lady who said that she has a very difficult time forgiving other devotees who may have been offensive to her. Говорихме с една правилно дана, която каза, че има много трудности и това да се научи да прощава на правилно дани, които са я оскърбили. We'll explain to her, if you're holding a grudge, it's like having a knife stabbed into your heart. И ние казахме, ако ти поддържаш тези чувства, сякаш имаш нож забит в сърцето. So take that knife out of the heart. Просто извади този нож оттам. Don't keep knives stabbed into your heart of holding grudges against devotees. Не да държиш тези ножове забити в сърцето си с лоши чувства към преданно. Don't hold grudges. It will fill your heart with smudges. What is smudges? Smudge is some dirty thing. Не дей дръж лоши чувства в сърцето си, за да няма и замърсяване, да не остават замърсявания там. You can't rhyme it in Bulgarian. That's all right. So, any other questions? Yes. My question is regarding the offenses also. As you said, for example, if somebody comes and offends you physically, for example, you can respond, or verbally. And I want to ask if, for example, in a situation where you are not confronted with the devotee, but you hear that, for example, say that you are a temple president and you hear that a devotee who in front of you behaves very nicely, but you understand that behind your back he's spreading a false rumor that you are stealing from the treasure. What do you do in that sense? Yeah, that there are such things happen sadly sometimes in our society. People get envious and they make false rumors against a person to try to hurt them or bring them down from their position. We've seen that goes on in our society sometimes. So, maybe he can translate. Huh? Translation. Yes.
Въпросът ми беше свързан с оскърбленията също. Аз питам дали, понеже той даде пример с това как да се отнесем към някой, който може да ни оскърби физически, но ако да речем сме в ситуация, в която има предметарен, който пред нас се държи много добре, но зад гърба ни всъщност разпространява някакви фалшиви слухове, които не са верни, какво може да направим тогава и Той каза, че понякога че това се случва в нашето общество. Предно да не разпространяват фалшиви слухове, за да се опитват да смъкнат от позицията на някой предно даден, в което той. So, what does one do if one is acting honestly in some position as a temple president or spiritual master or whatever, and someone makes false rumors against you to try to bring you down from your position? And how you should deal with that? Какво трябва да направи човек, ако той честно искрено се опитва да служи своята позиция на храмов президент или духовен учител и някой обаче се опитва да разпространява слухове, неверни слухове за него, така че да го смъкне от неговата позиция? Какво трябва да направи човек в такава ситуация? The first thing is to think, even though I haven't done something wrong, that on some level I'm getting a reaction for some past sin that I've done. Първото нещо, което човек трябва да мисли, е, че въпреки, че не съм направил нещо погрешно, на някакво ниво аз получавам, може би, реакция за моя минал грях. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Нито едно стръкче трева не се помръдва без волята на Бога. So that's some kind of karma. Беше това някакъв вид карма. Actually, even though you didn't steal from the treasury, or someone in the example didn't steal from the treasury, still they're being spoken of in a bad way, and there's bad words going around about that person. И въпреки, че някой действително не е, примерно, откраднал от хазната или нещо друго не е направил, което не е верно, въпреки това може да има такива слухове около него за това. So within your heart you should think, Krishna, please purify me of whatever wrongs I have done. And within your heart you should feel that way, knowing that you didn't steal from the treasury, but some reaction from some other past sin has indeed come and caught up with you. So then you pray to Krishna to free you from, please Krishna, let all my reactions come so I can become completely purified. Така човек трябва да моли Кришна в сърцето си, че въпреки, че не е откраднал нещо и не е направил грешна стъпка сега, преди това са реакции от някакви минали грехове, човек трябва да се моли да бъде пречистен от всички тях. At the same time, you should explain to your GBC what's going on. Също време човек трябва да обясни на своя GBC какво се случва. Explain to your spiritual master, explain to the GBC, explain to the temple council what's going on. Да обясни на духовния учител на GBC или на храмовия съвет какво става. It's not that you're thinking, well, I'm attached to this position, but if you have a position, it's your duty to execute the position nicely. And if there's false rumors going against you, then it's an impediment for you doing your service properly. И когато човек има някаква позиция, той трябва да се стреми добре да изпълнява своите задължения. Ако има някакви слухове погрешни срещу него, той също трябва да приеме съответните стъпки. Lord Ram was so concerned for the proper maintenance of his kingdom that even when a false rumor was made about him, about Sita, actually, he banished her. Бог Рама бил толкова загрижен за правилното поддържане на своето царство, че дори когато един лъжлив слух за Сита бил разпространен, той просто я отлъчил. Because he took his duty as king of his duty of king very, very seriously. Защото той приел своя дълг на цар много, много сериозно. That it had to be executed perfectly. Че този дълг трябва съвършено да бъде изпълнен. So if one is in a position like that and some false rumor is made, then you may have to work very hard to eradicate the rumor. И така, ако човек е в позиция, която
някакъв лъжлив слух е разпространен, той може да се наложи много силно да работи, за да отстрани този слух. But whatever you do, don't lose your temper. Но каквото и да правиш, просто не губи своето равновесие. You have to counteract the negative thing with a cool head, so you don't make any mistakes out of passion. Ти трябва да противостоиш на тези лъжливи неща с хладнокръвно, без да се поддаваш. So there's a little Brahminical political advice. Така че това е един малък брамински политически съвет. How should we behave with that person also? Как трябва да се отнасяме с тази личност също? It depends on the relationship, but I would, as a general rule, I would say be gentle and be kind. С тази личност, която разпространява слухове, зависи от взаимоотношенията, но аз бих посъветвал човек да бъде джентълмен и внимателно, добре да се отнася. One time a devotee hit me. Един път имаше случай, в който правилно ударен ме удари. So how did it behave? Как постъпих тогава? I didn't hit him back. I just said, I actually shocked him. I said, you just hit a Brahmin. Аз не му отвърнах с удар, просто шокирах го, като му казах, ти удари тук, що един брамана. And those words shocked him because actually to hit a Brahmin is a very heavy offense. I didn't show any anger. I didn't hit him back. I just said, you just hit a Brahmin. That's all I said, and he was completely... Човек да удари браман, това е много тежко оскърбление, така че той беше... Това го шокира, когато аз му казах тези думи. So you have to really, it depends on the situation, it depends on your relationship. But the best thing you can do is show saintly qualities in the face of unsaintly qualities, and then they're defeated, actually. Зависи от взаимоотношенията, но най-доброто, което може да се направи, човек да покаже святи качества, добродетели в лицето на не святи качества. Bhaktivinoda Thakur says the truth can only be covered temporarily by ignorance. Bhaktivinoda Thakur казва, че истината може само временно да бъде покрита от невежество. So if you maintain the posture of a sadhu, a saint, ако ти поддържаш своето позиция на саду или свята личност, they'll be completely defeated. Тези личности ще бъдат напълно победени. Just like here with Draupadi. Както в тази ситуация с Драупади. Just see, Draupadi maintained the position of a saint. Драупади запазила своята позиция на свята личност. And all the wives of the Kuru dynasty were killed. И в резултата бил, че всички съпруги на Krishna will never tolerate an offense against someone who's active. If you act as a saintly person, Krishna will not tolerate such an offense, and that person will get a very heavy reaction. Ако човек, Кришна няма да понесе такова оскърбление срещу светец, така че ако те са по този начин личността, която оскърбила, ще получи много тежка реакция. Krishna will take care of them. И Кришна ще се погрижи за тях. They don't rectify their offense. Ако те не съжаляват за оскърблението, не го поправят. Questions more? You mentioned about Srila Prabhupada saying that if the spiritual master is not an Adhikari, then his disciples will have to suffer because of insufficient guidance. Yeah. So it appears that it's very difficult to choose Adhikari Guru to make a proper choice, because over the years we have seen many persons that they seemed like Adhikaris. They seemed like they were, and they weren't. Yeah. And I might be wrong, but for me it appears like GBC is a little bit stepping back from taking responsibility for recommending all the gurus that are active gurus in ISKCON. They are the GBC is not stamping anyone as being this. That's right. The GBC is not certifying anybody as this. Any level is saying it's. They say disciple. Basically, they're saying disciples beware.
You have to read Prabhupada's books and you have to make your decision. We're not going to certify anybody as being on a certain level of advancement. That's right. So, and my question is how... Yes, ще го преведи, искам само да задам истинския въпрос. And my question is how then practically we can choose Uttamadhikari as Guru. Apparently Srila Prabhupada stresses very much this point that we should not make a mistake. Yeah, this is an easy question to answer, but we have to have translation going on. Санкаршан Прабhu цитира Шрила Прабхупад, който казва, че ако духовният учител не е Uttamadhikari, тогава неговите ученици ще страдат от това, че той не им дава достатъчно добри инструкции. И аз казах, че в Искон ние сме видяли примери, както някои от личности, които изглеждат, че са, всички ги приемат за Uttamadhikari, и в един момент се оказва, че те не са такива. И той каза, че GBC не гарантира, не слага никакви такива щампи върху действащите духовни учители в Искон, че това е Uttamadhikari и ние гарантираме за него. GBC казва, че това е отговорността на ученика, той да избере подходящ духовен учител и ученика трябва да чете книгите на Прабхупада и да направи. И той си носи отговорност. И моят въпрос е как тогава на практика ние можем да изберем Uttamadhikari за духовен учител. Yes, we know that Prabhupada's an Uttamadhikari. There's no doubt about that. Ние знаем, че Шрила Прабхупада той е Uttamadhikari и затова никой няма съмнение. And therefore, in our society, we understand that Prabhupada is the guru of everyone. И затова в нашето общество ние разбираме, че Прабхупада е гуру за всички. Everybody has to follow his books. The gurus, the GBC, the presidents, the members, everyone has to follow Prabhupada's books. Всички трябва да следват наставленията в книгите на Шрила Прабхупада. Гуру, GBC и всеки член на Искон. So, therefore, everybody is getting sufficient guidance from Srila Prabhupada. That's a fact. Така че факт е, че всички получават достатъчно добри насоки от Шрила Прабхупада. So, as they say, disciple beware. Така че когато те казват ученици, внимавайте. It's your responsibility to choose a spiritual master who is purely living, breathing, and preaching Prabhupada's books. Тяхната отговорност е те да изберат духовен учител, който чисто следва и проповядва ученията на Прабхупада. If the spiritual master is purely representing Prabhupada's books at every minute, doesn't matter whether he's an Uttamadhikari or a Madhyamadhikari, but if he's purely representing Prabhupada's books at every minute, then you're getting sufficient guidance from him. Ако духовният учител той по чист начин възпроизвежда проповядва книгите на Прабхупада на всеки момент, независимо той дали от Адхикари или Madhyamadhikari, може от него да се получи достатъчно добра насока. Prabhupada said, all of my disciples have to read all my books or they will fall down. Прабхупада е казал, че всички мои ученици трябва да прочитат всички мои книги, иначе те ще паднат. Does that mean the grand disciples don't have to read the books? Значи ли това, че учениците на неговите ученици не трябва да четат книгите? No, it means the grand disciples are also disciples. Това означава, че те също са ученици. There's different varieties of disciples. Просто има различни видове ученици. They're all disciples of Prabhupada. There's disciples, grand disciples, great-grand disciples, great-great-grand disciples. Те всички са ученици на Прабхупада. Просто има такава като поколение. These are just different varieties of disciples of Prabhupada. Това са различни видове ученици на Прабхупада. So everyone, whether they're a disciple of Prabhupada's disciple or a disciple of a disciple, etc., everyone has to read all of Prabhupada's books. Независимо дали човек е директно ученик на Прабхупада или ученик на негови ученици, тогава те всички трябва да четат книгите на Прабхупада. If you've heard nicely in the classes and you've read the books nicely, ако човек е слушал внимателно в лекциите и е чел книгите, you will understand what the teachings of Srila Prabhupada are. Тогава човек ще разбере какви са ученията на Шрила Прабхупада. And then you can judge the spiritual master. Does he always speak according to Prabhupada's books? И тогава човек ще може да отсъди дали духовният учител винаги говори според книгите на Прабхупада. And if he does, then he's first class. И ако той прави така, значи е Are as good as first class. Той е първа класа или е толкова добър като първа класа. And you'll become first class by following him.
И следвайки го, ти също ставаш първа класа. Because he's purely connecting you with Prabhupada's books. Защото той по чист начин те свързва с книгите на Прабхупада. Има ли опасност с течение на времето, при преиздаването на книгите на Прабхупада, те да бъдат много финно трансформирани и да се загуби есенцията? In connection to this question, is there any danger that in the course of time, by translating and editing the books of Prabhupada, that they will be changed in a subtle way so that the essence will be lost? If speak it in Bulgarian now. Oh, she did, yeah, okay, that's right. So, yes, that danger is always there. Да, винаги съществува такава опасност. Therefore, the BBT has to take that responsibility and make sure that the translators have the proper understanding. Затова BBT, издателството, трябва да поеме тази отговорност, да е сигурно, че преводачите разбират добре текста. But you know what, if you're worried, знаеш ли какво това те притеснява? just learn English. Просто научи английски. Okay, but the English edition also may be changed. She says that the English edition also might be changed. Prabhupada instructed and empowered devotees to edit his books. Шрила Прабхупада е инструктирал и също така упълномощил преданодайни, които да редактират неговите книги. The original Bhagavatam that he brought from India was full of all kinds of grammatical errors. Изначалният Бхагаватам, който той донесъл от Индия, бил пълен с всякакви видове граматически грешки. You know that there were so many, in terms of English grammar, the original Bhagavatams that Prabhupada brought from India had many grammatical mistakes. The English was incorrect. От гледна точка на английската граматика, Бхагаватам, който Прабхупада донесъл от Индия, бил пълен с много... Because English is not the native language of Srila Prabhupada. Понеже английския не е родния език на Шрила Прабхупада. So Prabhupada did not want that people who were learned in English language would criticize him for all his literary mistakes in English language. He wanted his book to be respected by the scholars. И Прабхупада не е искал учените личности, които знаят добре английски, да го критикуват за неговите граматически грешки. Той искал книгите му да бъдат уважавани от учените. So he instructed his devotees, some of them who were learned in English, like there was an English professor, Howard Wheeler, Hayagriva Prabhu, and others who were expert in English language, English grammar. He said, "You edit my books." Затова той инструктирал преданодайните, които имали добри познания по английски, както Хайагрива Прабhu, който бил английски професор по английски, го инструктирал да редактират неговите книги. One of the original editors was His Holiness Jayadvaita Swami. Един от първите редактори на книгите на Прабхупада е бил Jayadvaita, негов свято Jayadvaita Swami. Prabhupada expressed his full faith in the editing service of Jayadvaita Swami. И Прабхупада изразил своята пълно доверие в редакторската работа на Jayadvaita Swami. The original editing job was done by persons who had just been drug-taking hippies a few months before. Първоначалната редакторска дейност била извършена от преданодайни, които много скоро преди това били хипита, които приемали наркотици. So the original editing job and the original, there was a lot of mistakes there made also by the original disciples' editing work. Така че в началото също, дори след редакцията, имало доста грешки останали. So there have been corrections made. Затова след това са били направени още една редакция, още редакции. But the BBT publishes both editions. They have what they call the classic in English. They have the classic edition, which is the original edition with all the mistakes in it. Но BBT публикува и двете издания. Едното е това класическото издание с всички грешки в него. Then they have the corrected edition also. А също така имат и коригираното издание.
But neither of these is the original manuscript of Prabhupada. Но нито един от тези двата не е изначалния ръкопис на Шрила Прабхупад. Prabhupada gave an original manuscript, original dictation tapes. Шрила Прабхупад е дал изначален ръкопис, изначални касети. And he instructed the disciples that you edit this and make it into a polished manuscript for publishing. И той казал на своите ученици да редактират това и да ги направят добре оформен текст. So one could, if one was skeptical, one could look at the original manuscript given by Srila Prabhupada. Ако човек остава скептичен, той може да погледне в изначалния ръкопис на Шрила Прабхупад. And then you can look at the original editing job done by the young boys back in the late 60s. И след това може да погледне изначалната редакция, направена от моите момчета в късните години на 60-те. And then you can look at the current editing job done by mature devotees who are in their 50s. И сега може да погледне и последната редакция, направена от зрели преданодайни, които са вече години в това движение. And you can see which is closer to which actually represents purely and most perfectly the original manuscript of Srila Prabhupada. И може да сравни да види кое от изданията представя по най-пълен и най-коректен начин изначалния ръкопис на Прабхупада. And then you can always listen to the lectures also, which are completely unedited. You can just play. There's thousands of hours of lectures on MP3. You learn English, you can hear all of Prabhupada's lectures in English in their original pure form, out of Prabhupada's mouth. И разбира се, човек може да слуша, има хиляди часове с лекции на MP3, директно изговорени от Шрила Прабхупад, не редактирани. So there's not really any difficulty. Така че действително трудност не съществува. Some people think there's a difficulty. Някои хора си мислят, че има някакъв проблем. Because they want to find fault with the authority structure of ISKCON. Защото те искат да намерят някакъв недостатък в структурата, авторитетната структура. The authority structure of ISKCON was established by Srila Prabhupada. Която авторитетна структура е била установена от самия Шрила Прабхупад. Some devotees who have not overcome their envious mood did not want to surrender to that authority structure created by Srila Prabhupada. Някои преданодайни, които не са преодолели своето завистливо настроение, не искат да се отдадат на тази авторитетна структура, оставена от Шрила Прабхупад. So they like to make a big deal about the new corrected edition of the Bhagavad Gita. И затова те искат да направят голям въпрос за новото коригирано издание на Бхагавад Гита. As an excuse not to surrender to that authority structure that Prabhupada gave us. Като едно оправдание да не се отдадат на тази авторитетна структура, която Прабхупад ни е дал. But their arguments are actually very foolish arguments. Но действително техните аргументи са много глупави. If you intelligently look at the original manuscript, the first editing job and the current editing job, I'll give you an example. Ще ви дам пример. The Sanskrit word go raksha. Например, санскритската дума go raksha. You know the meaning of go raksha? Знаеш ли значението какво е на go raksha? You don't know. Something related to cows. Go means cows and raksha means protect. Cow protection. Крави, а raksha Just like we sing. Закрива на кравите. We sing Rama Raghava Rama 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 Raksha Rama Raghava Raksha Mam. Protect me. Raksha means protect. So go raksha means cow protection. Raksha означава протекция, а go raksha означава закрива на кравите. The original boys who had done the editing job for Prabhupada, they translated go raksha as cattle raising. Първите редактори на книгите на Прабхупад, те превели go raksha като отглеждане на добитък. I don't know how that translates into Bulgarian, but in English language, cattle raising refers to what they do in Texas. Не знам как се превежда на български, но на английски това cattle raising означава това, което правят в Тексас. Where they raise them, they fatten them up, and then they slaughter them and they eat them, and they think this is very, very good food. Където те ги отглеждат, подхранват ги, накрая ги
колят, за да ги изядат и си мислят, че е много хубаво. That is called cattle raising. Това се подразбира под отглеждане на добитък. In English, when we use the word cow, it refers to milking cows. В английски, когато използваме думата крава, това се отнася до млечна крава, която дава мляко. When they use the word cattle, it refers to killing them and eating their flesh. Когато използваме думата добитък, това се отнася за убиването и яденето на тяхната плод. So the original Bhagavad Gita, which was published by Macmillan Company back in the early 70s, said Gobraksha means cattle raising. Изначалното издание на Бхагавад Гита Макмилан през 60-те години, в него Горакша е преведено като отглеждане на добитък. I still have that edition sitting on my shelf. I can open it up and see what a stupid mistake the editors made in that edition. И аз имам това издание, което ми стои на бюрото, и аз все още мога да погледна в него глуповите грешки, които са направили. We know that the Vaishyas did not engage in cattle raising for slaughter. Ние добре знаем, че вайшите не са се They are занимавали protecting the cows. с отглеждане на добитък и техното колене, а те са закриляли кравите. But this fanatical viewpoint is no, in the original edition it said cattle raising, so we have to keep cattle raising in there because that was the original edition. Но този фанатичен възглед, понеже в изначалното издание се казва отглеждане на добитък, ние трябва да го запазим така непроменено. This is fanaticism. It's not intelligent. Това е фанатизъм, това не е интелигентно. Questions more? Wow. They're really Okay. Въпроса на Гендра. Малко по-дълъг и по-малко да превежда. In connection with Mahendra Prabhu's question. Години се вижда, че има хора, които разпространяват слухове, интриги. It can be seen that for years there are people who are spreading rumors and intrigues. Това го наблюдавам и в Пловдив, и в София. And I'm observing this in Bulgaria also. И винаги става така, че винаги се набляга, когато питаме авторитетите, винаги се набляга на това, че трябва човек първо да си помисли, че това е някаква наша реакция. And as the authorities said, as you said, that first we should think that this is some reaction to our past, and that we should be always very tolerant. Обаче става така, че с течение на времето конфликтите се задълбочават. But it happens so that in due course of time the conflicts they deepen actually, and the end is even lives are threatened and their physical. Най-трагичното е, че се въвличат много нови млади бхакти в тези взаимоотношения. And the most tragical thing is that many new devotees they are also involved in this. И не всички толкова силни, за да издържат. So what's the question? Сега ще се дава. And not everyone is so strong to tolerate this. Дори старши предан ударени не могат винаги да издържат на тези негативни вибрации. Even older devotees they cannot bear such negative. Okay, so what's the question? Да, и сега моят въпрос е няма ли някакъв начин и това, което аз съм видяла, че в най-тежките случаи, но минават години, Кришна лично отстранява тези предано ударени. Но минават много години. And she has seen that after many years Krishna removes these devotees. Yes, that's right. That's right. If someone is after material power, Krishna, they don't give up that sinful desire, Krishna removes them. That's right. Ако човек не се освободи от това греховно желание за власт, тогава Кришна с течение на времето го... So what's the question? Какъв е въпросът? Моят въпрос е, не може ли да се вземат някакви мерки, превентивни мерки? Can we make some measures? Can we take some measures? Да не се чака само аранжимента на Кришна, във всяка една организация, личностите, които смущават реда, са отстранявани. When there is such защото те са една язва. И моят въпрос няма ли I already answered that question. Вече отговорих на този въпрос. I already gave him the answer what to do. Вече му дадох отговор на неговия въпрос какво да прави. That happens. On the one hand, you're tolerant. The other hand, you have to do the needful to keep to
Just like Lord, if there's some false rumor, then the leader has to do the needful to eradicate that by approaching the GBC, approaching authorities. There are ways to deal with that. Аз говорих, че освен, че човек трябва да търпи, той също трябва и да направи необходимото да се обърне към GBC, така че този слух да се отстрани. But the real way to deal with it is this: we have to become more Krishna. We have to become more Krishna conscious and create an atmosphere where no one even thinks of doing those things. Jai Jagannath Baladev Subhadra Gaurnitai Radha Damodar Sadbhuja Ki Jai. So the real answer is we have to become more Krishna conscious and create an atmosphere where nobody even thinks of doing such things. Истинският отговор и начин е ние да създадем такава Кришна осъзната атмосфера, да станем самите ние по-Кришна осъзнати, така че никой дори да не си помисля да я разпространи. Isn't that what preaching means? Не е ли това проповядването всъщност? The whole world is full of dirty politics. Целият свят е изпълнен с мръсна политика. Whole material world is completely filled up with dirty politics. Целият материален свят е напълно изпълнен с мръсна политика. So you have more Sankirtan. Така че просто правете повече Санкиртан. The more the Sankirtan goes on with great enthusiasm, that wipes out this dirty politics. Колкото повече Санкиртана продължава с голям ентусиазъм, всички тези мръсни политики биват отмити. Questions more? Yes. Въпросът е свързан с божествата на алтар. Чувала съм, че Богът не е трябва да се прояви в мудрото. Това зависи от предаността на неговия личен слуга. Her question is related to the deities on the altar, and she has heard that the Lord is not obliged to manifest himself in this form. It depends on the devotion of the worshipper. Yes. Ако това означава ли, че ние изцяло зависим от пуджари? Ако той няма тази преданост и тази връзка с божествата, че те няма да се проявят и ние сами не можем да направим това, понеже не сме лични слуги. Does this mean that we actually depend on the devotion and the purity of the pujari? No, your devotion. Не, твоята преданост. Next question. Yes. Например, ако връщайки се отново на оскърбленията, най-сериозното оскърблението също тялото на някой предан. Например, ако такава ситуация има на Санкиртан, излизаш на улицата с някой друг предан ударен и идва човек и започва да удря другия предан ударен. Трябва ли ти да се намесиш и да удариш този човек, да спасиш предан ударения и да удариш човек, който се опитва да застрашава другия предан ударен? Трябва да се бориш за живота на другите предан ударени. Back to the offenses, you said the worst offense is by action. Yeah. So if there is a situation that, for example, in distributing books, there are two devotees and some other person hurts one of the devotees, and should the other react to this? If a demon attacks a devotee, then you should protect that devotee. Ако един демон атакува предан ударен, ти трябва да защитиш този предан ударен. Yes, you must risk your life to protect the devotee. Дори трябва да рискуваш живота си, за да протектираш този предан ударен. Yes. По време на Радха Махарадж спомена за това, че ни трябва да се научим да се самонаблюдаваме. И всъщност аз опитвам да правя това, обаче не знам как да го правя по правилен начин и да не изпадам в крайност, да си мисля, че съм много напреднала или в някаква крайност непрекъснато да самосъжалявам. You mentioned during the days of Ratha Yatra that we should observe ourselves constantly, and she's trying to do this, but she doesn't know how to do it properly, so that she don't go to extremes like thinking herself very advanced or very advanced or if you're thinking you're very advanced, then you're doing the wrong thing. Ако си мислиш, че си много напреднал, това сигурно е грешно, в грешен начин правиш. You should see how fallen you are. That's what you have to see. По-скоро трябва да гледаш колко паднала си. Not getting into self-pity, she is asking.
Also not getting into self-pity. Self-pity. Да самосъжаляваш също. Actually, I was this very point. I was talking with one of the Maharaji's here in a darshan yesterday, I think. The song, you know that song, Hari Hari Bipale by Narottam Das Thakur? Знаеш ли тази песен на Наротам Дас Такур, Хари Хари Бипале? That song is the perfect mood of how you should examine yourself. Тази песен представя съвършеното настроение, как човек трябва да се самонаблюдава. The first verse, Narottam says, although I have come to this human form, my Lord, I've spent my life uselessly. I did not care for Radha and Krishna, and so I swallow poison foolishly. В първия куплет на тази песен той, Наротам Дас Такур, казва: аз, въпреки че дойдох в тази човешка форма на живот, о Господи, аз пропилях живота си на празно, като не обожавах Рада и Кришна. So he's looking at himself, he's examining himself, and he's feeling very, very sorry that he's drinking poison. Той гледа, вижда себе си и се чувства много съжалява за това, че всъщност е пил отрова съзнателно. And then he laments even further. И след това той дори още повече съжалява. He says, Golokera prema dana hari nama sankirtana. He says this, Hare Krishna, it is coming from the spiritual world. Той казва, Хари Кришна идва от духовния свят. Hare Krishna comes straight from Krishna Loka. Хари Кришна идва директно от Кришна Лока. But with chanting I have no connection. Но аз нямам връзка с това възпяване. See how he is crying? Видиш ли как плаче I have той? no connection with his chanting. Аз не съм свързан с това възпяване. It's simply on the lips. I'm not learning how to feel the love when I chant. То просто вибрира на устните ми. Аз не чувствам тази любов, когато възпявам. And then he says, day and night I am burning in this dark world without working to make the correction. И той казва, ден и нощ аз просто сърцето ми изгаря в този мрачен свят и аз не правя нищо, за да се поправя. Do you see how intensely he is lamenting his fallen position? Виждаш ли колко интензивно той скърби за падналата си позиция? And then, so that's the beginning, the first two stanzas. He's lamenting how horribly fallen and foolish, how offensive, how stupid, how sinful. He's just lamenting like anything his position. И в първите два куплета той просто скърби колко паднал, колко греховен, колко ниша е неговата позиция. But then in the third verse he becomes very hopeful. Но в третия стих той се изпълва с голяма надежда. He says that Lord Krishna comes as Sachi's son. Той казва, Бог Кришна се появява като сина на Сачи. And Balaram, he comes as Nitai. А Баларам той идва като Нитай. And then he says, by chanting this Hare Krishna, all the wretched demons have been saved. Той каза, посредством това възпяване на Харе Кришна всички негодници демони са били including the спасени. most sinful demons. Включително най-грешните демони. Jagai Madai. Джагай и Мадай. So he's feeling that if Jagai and Madai they can be saved, then there is hope for me also that I can be saved. Той си мисли, щом Джагай и Мадай са били спасени, значи и за мен има надежда и аз да бъда спасен. So he is not hopeless. Така че той не е безнадежден, не губи надежда. He is feeling great hope Той чувства голяма надежда. that by the mercy of Shishi Gaurnitai, the Jagai and Madai have been saved, and I also can be saved. Щом по милостта на Шиши Горнита и Джагай и Мадай са били спасени, значи и за мен има надежда. He is feeling so happy that mercy of Gaurnitai is there. Той се чувства толкова щастлив, че има тази милост на Горнитай. And then in the final verse he says, "Oh my Lord, И в крайния стих той казва, о мой Господи, O son of King Nanda, о сине на цар Нанда, together with Vrishabhanu's daughter, заедно с дъщерята на Вришабана. I've got no shelter but Radha and Krishna. Аз нямам никакъв друг послон, освен Рада и Кришна. Humbly praise Narottam Das Thakur." Така Наротам Дас Такур смирено се моли. So in the end he simply places himself at the lotus feet of Shri Shri Radha Krishna.
Така че в края той просто поставя себе си в лотосовите нозе на Шри Шри Рада. And he understands I have no home but their lotus feet. И той разбира, че аз нямам друг подслон, нямам друг дом, освен техните. So in this way you should study your position. По този начин ти трябва да изучаваш своите позиции, да се наблюдаваш. This is not being too negative. Това не означава човек да е твърде негативен. This is being honest. Това е просто човек да бъде честен. In English we have a saying, honesty is the best policy. На английски ние имаме тази поговорка, че честността е най-добрата политика. So you should be thoroughly honest with yourself. Така че ти трябва да бъдеш много честна със себе си. You should see what a fool you are to be running after sense gratification. Ти трябва да разбереш какъв глупак си, когато тича се стилното наслаждение. And you should take complete shelter of Gaurnitai and Shri Shri Radha Krishna. И ти трябва да приемеш пълен подслон при Шри Шри Gaurnitai и Шри Шри Радha Кришна. And be very happy at their lotus feet. И така да станеш много щастлива в техните лотосови нозе. Questions more? Boy, there's a whole the competition. Which hand can go up the first? Може да се съревноваваме коя ръка първо да се дигне. Чувал съм, че Каништа Адхикари може да бъде също така чист предан. Ако това е истина, как може да се съчетае с определението, което Санкаршан отдаде за Каништа Адхикари, че това е личност, която не почита предан на дадените, което пък дали това е истина, ако е така също така, как двете неща могат да се съчетаят, да е Каништа и да също така чист предан, да. He has heard examples that there are Kanishta Adhikaris, pure devotees actually, and how they can be Kanishta Adhikaris can be pure devotees, and how it is compatible with this definition that you Yes. There's 3 different kinds of pure devotees. Има три различни вида чисти преданни. Kanishta Adhikari, Majjhima Adhikari, and Uttama Adhikari. The Kanishta Adhikari is 25% pure. Kanishta Adhikari е 25% чист. The Majjhima Adhikari is 50% pure. Majjhima Adhikari е 50% чист. And the Uttama Adhikari is 100% pure. А Uttama Adhikari е 100% чист. So what's the difficulty? Така че какъв е проблема да се разбере? Втория въпрос has another question. Did you translate that answer? Yeah. Okay. Когато стана въпрос за началото на самия текст, ще казат, че танцата Куру е била избита. В Бхагава там в първа песен се описва, че в един коментар Шрила Прабхупада споменава, че с 640 милиона са участвали в битката при Курукшетра и се повече са загинали. Но в Махабарата се споменава, че всъщност в битката са участвали 18 акшалхини и това някъде прави максимум 2 милиона. Как да го разбираме това и кое е... По какъв начин това има някакво външно противоречие в шастра? It seems there is some contradiction in different shastras because in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, he said that in the battle of Kurukshetra, 640 million soldiers have been killed. Mm-hmm. But here in Mahabharata, it is stated that actually 18 Akshohinis participated in the battle. So how many are in an Akshahini? 18, and he calculates that it's about 2 million people in 18 Akshohinis. Well, maybe they were unusually large Akshahinis. Може би тези Акшохини са били необикновено големи. Maha Akshahini. Sometimes there are differences of opinion amongst the acharyas also. Понякога сред ачарите има различия в мнението. Whenever there's a difference of opinion, we always side with Prabhupada. И винаги, когато имаше такова различие в мнението, ние винаги го разрешавахме, като слушахме от Прабхупад. We never want to leave the shelter of Prabhupada's lotus feet. Ние никога не искаме да напуснем подслона на лотосовите нозе на Прабхупад. Yeah. Apparently, advanced
the spiritual field, looking for advancing too fast. Yes, in a sense of prematurely getting some stages, which he may not be able to keep steadily. And No. There's no such thing as advancing too fast. The problem is we don't advance fast enough. You may make a show of being advanced. That's another thing. Човек може да прави шоу, че е напреднал. Това е друго нещо. Someone may make a show of being so-called advanced, that's called sahaja. Човек може да прави шоу, че е напреднал преждевременно и това се нарича сахаджия. But actual advancement, we want that as quickly as possible. Но действителният напредък ние искаме това колкото е възможно по-бързо. As they say, Krishna prema, the sooner the better. Както те казват, Кришна према, колкото е възможно по-бързо, толкова по-добре. Why you want to postpone it? Защо искаш да го отлагаш? Do you enjoy suffering? Наслаждаваш ли се на страданията? So you become the pure devotee. Така че стани чист преданен отдаден. Soon as possible. Колкото е възможно по-бързо. As quickly as possible. Колкото е възможно по-скоро. If you attain a so-called advancement that you can't maintain it was not real advancement. Ако ти постигнеш някакъв напредък, който не можеш да го поддържаш, това не е истински напредък. It was a shadow of advancement, that's all. Това е сянка на напредък. But genuine advancement, that's a solid thing. Но истинският напредък, това е нещо солидно. I did not translate the question. Huh? I did not translate the question. The question wasn't translated. But I don't know, maybe you get the point. Tell everyone what they need to understand so they can hear what was there. Въпросът беше, ако човек прекалено бързо понякога напредва и не може да задържи нивото, на което е стигнал. И той ме прекъсна тогава и започна да обяснява, че това не е напред. И че ако човек не може да задържи, то е някаква сянка на напредъка. След това го преведа. Actually, we're getting very late. We're going to have to stop here. Ще трябва да спрем тук, защото става късно. So we thank you very much. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Санкаршан Прабhu ki jai. ISKCON Sophia Vaishnavas ki jai.